discuss about and just have a conversation on sporting talent development, the sporting structure in the country Kenya, and we're having this conversation with my able friend here. And yeah, we just want to discuss and know from our point of view how is the sports development structure in Kenya. Welcome. Thank you. My name is Denzel Kimani, aka Kim, and I'm grateful to be here. Yeah, this discussion or conversation will be done in any language, so we are that type of social media digital sports platform where anyone is factored in. So Leo, so we want to now start to just understand from our point of view where the talent development structure in Kenya. Denzel, kulingana na talent development structure ya Kenya unaweza sema ikoaje? Personally, ndaongea from a perspective of a person who played Rouge in Seko and a person who plays ball. In terms of talent, siwezi sema like we are exactly where we are supposed to be. Of course, talent iko ya, but sasa the way we implement, for example, lazima kuwe na hiyo culture. Unajua like the way Kenya, most of us tunachukua sport kama a hobby or just a by the way ama side high school. Inafaa kuchukua like a craft on its own. So hii ni the only way inaweza kuimplement ni from the roots. See grassroots exactly, but from the culture, from high school, from primary, unakuja unaambia like at this time and this time masomo iishe, games inaanza inachukuliwa seriously, wase wanataka kucheza ball wanaenda hivi, wase wa athletics wanaenda hivi, wase wa Rouge, hizi sports zingine, because at the moment most people ukuja kuspecialize wakiwa Seko or uni, which is too late compared na countries zingine. Unapata people walikuwa exposed as early as 8 or even 6 or even 4 years. Na vile umesema like high school, sporting talent yanze kukua nurtured huko. What's the difference between now, this 21st century, and maybe like talents in Kenya in the 20th century, in the 90s, 80s, going backwards? That's actually a tricky question because unajua most of us, at least sema tulikuwa back then in the 80s, unless to seek reference, but according to me naweza sema in terms of football, mi naona nikaa football to some point, yes, imepanda and also to some point imeshuka. In the aspect though, imepanda because right now I'd say like the facilities and everything are better off than they were back then. But imeshuka in terms of support and everything because unakumbuka zile enzi za hata si the 80s, acha tuseme the 80s, the early 2000s, sijui about where, but mimi nakumbuka nikiwa mkidi tukienda Nyayo ama Kasa kuwatch kina Oliech times nikiwa primary, nilikuwa naendanga nini hizi ma Safari 7s ama vitu kama hizo. Always compare na sasa nika, I think it's the love or the culture has died, but also always blame wase kwa sababu hatuoni the effort being put there. Nikaa sasa mseka mimi umezoea quality ya majuu so much, ukikam Kenya uko unaona tu grao uko tu, hii ni grao ya high school ama ya primary, so inabidi tu, yani a lot has to change by the way, a lot. Vile umesema like in as recent as the early 2010s, grounds zilikuwa zinajaa like Stadium Nyayo and all that. So pia in the 90s we've had stories and also watched footages of Nyayo being filled to the brim and all the other stadiums. Hata zile times KBC. So nini labda ilikuwa inafanyika hiyo time yenye haifanyiki saa hii, that game ikiwa like tuseme kama KPL ama sport ingine yoyote, wase turn up ni low, ni television rights ama ni broadcasting rights ama ni? Yeah, of course it's the rights as well, but also pia it has a lot of dynamics because first of all ukiangalia backseat kiwa watoi, unajua kiwa watoi you used to be tied down to something. Tuseme for example kama mimi nililelewa Kawa West au ulelewa place nyingine, hizi territorial mliko mnaunganishwa na one common factor, tuseme which is ball, which is vitu extracurricular, unaona. But sasa hii unaona vile tumei diversify. Tuseme si tuko ile era ya quote in quote wazazi wetu wameomoka. So unaona hatuna zile vitu zinatutie down. Unajua kitambo ulikuwa unaanza kucheza ball from an early age. So unaweza pata mimi na yeye chances of kupatana tukue friends ilikuwa cause of ball. But sasa it's different. Tunaweza patana cause of shule, cause of happy ama vitu kama hizo. But so unapata hizo extracurricular activities zilikuwa zinatu bring better together pamoja. So unapata ndio kitambo ulikuwa unaona
we did have so much. So the little we had we tulikuwa tunaienjoy to the fullest. Ndio maana ulikuwa unashanga kitambo unasikia msema ametembea sijui kutoka South Sea hadi Kasa, unashanga but squeeze it's so rare because mimi kuna times mimi wenda games tuseme nimeenda ya Tusker Ruaraka, time nyingine nimeenda ya AFC labda Nyayo, ama time nyingine wakirushwa Camp Toyoyo, unachiki turn up tu ni ya wasewa huko. But kitambo hiyo area, but kitambo it used to be big because we used to be fanatic football lovers, but these days pia tuseme tu the passion of the local ili dead because pia unaona vile wasewa na treatiwa, vile wasewa na ibado, hakuna sponsors, yani hatujiheshimu. So as a fan unajiangalia ile concept ya kaa tujiheshimu, mbona niheshimu like exactly. So Juadi umetaja hiyo kutembea kutoka South Gama hadi Kasa. Kumbuka like hata tukiwa watoi, me on my side of which hata najua like everyone else can relate. Ile kucheza ball kwa mvua like kucheza tu na marafiki kwa mvua. Until unafikia ile time ukiitwa nyumbani unasikia nikaa nikaa vita. Utaki kwenda nikaa vita ndio nataka kuendelea kucheza. Kitu yenye itawastopisha tu kucheza ni giza labda ukiingia jioni. So as in hiyo culture, umetaja kitu kama culture. Hiyo culture yetu kama like Kenyans. Kwa generation yetu sasa hii haiko hiyo umoja nikaa you know. These days watu wako like kila mtu anaishi maisha yake, sika kitambo. Kwa hata kitambo hata mimi nikiwa mtaani kuna time nikitoka zoezi ama nikitoka chuo najaribu kutafuta wasee na kucheza, yani ile for fun tu ile unapata labda uko na stress baada kutoa. These days kila mtu ni simu, internet, PS and technology na nini. Juadi primary tulikuwa tuna squeeze in time kukuwa na games, kwenda PE, tukikatisiwa kwenda PE tunasikia ni kani ilikuwa vita. Because ilikuwa vita. Hadi games time nini tukianza shule tukitoka shule kwenda nyumbani, tukifika huko nyumbani obviously utacheza mpira. Sato after half day ya sato shule mnacheza mpira. As in ama hata kama si mpira like you just be active in any sport activity, inaweza kuona mpira, and that's where like sisi wenyewe tulilearn ama tuseme sisi wenyewe tulilearn kukuwa passionate sports fans. So like but sasa hivi tumesema simu, kukaa indoors na tukaa hizo. So culture hapo kidogo imechange. So kwa training structure ya Kenya vile tumesema like kitambo kulikuwa na passion, studies ilikuwa zinajaa nini kila kitu. So na sasa hii like hizi training schedules sasa wewe vile unacheza ball, training schedule yako iko aje, like equipment zenye mnatumia training kama hizo cons na zingine zenye labda mnaweza kuwa mnatumia like pia like training yako ukiwa ground unavaaje like na hizo training equipment ziko easily accessible ama like lazima kila mtu akwe na yake ama ni ya team ama ni nini na kwaje? In terms of equipment hapo kuna kuangana challenge but pia ina depend the team you're playing for na kai kuna funding, because mimi nitaangalia na perspective ya of course hizi KPL, NSL same to rugby, the first division ziko sawa, but unapata si wengine a lot of us have to chip in. For example kama mimi malimi enda training unaweza pata mimi ndio nabeba cons ama naweza kuja na ball extra just in case labda tuko na ball kama moja au mbili. So unaona hizo ni challenges because it grassroots kama mimi sasa niko regional. Tunajua ni KPL, NSL, Div 1, Div 2, regional, county, sub county. So tuseme from Div 2 tuteremka. Of course pia wana suffer but si tuna suffer more cause kuna vitu zenye lazima tujifanyie kama kulipa ref, kusaka transport, tunachanga kuhayanganya ama nini vitu kama hizo. So in terms of equipment tunapata tuseme mseka mimi juu mimi niko na cons, mimi nilichukua ile investment ya ilibidi nimejinunulia vitu. So ndio unaweza pata labda mimi nimekam na cons, sasa ndio wasee waweze kumark ground tukitrain, and then also pia ground tunashare ground, unaweza pata tuna train kwa kiseko ama primary na kuna timing. Ukichelewa hiyo timing mnanyang'anywa slot. So those are like some of the challenges sportsmen tuna face, and it's not just football, it's all of us, because unapata kaa Ruji isipokuwa these teams which have their specific nini, sisi wengine unaweza pata inabidi hata mmetrain kwa KS2 ama kiplace kadogo, hamna like that exactly ground yenyewe unasema hii ni ground yetu na hii ndio tuna train. Because ukiangalia Kenyan teams for example kama Simba tuna train, sema tuna train asubuhi ama jioni.
utapata tunatrain like for an hour, ama ikienda sana an hour and a half, hata ikwangi an hour and a half, inakwanga between 45 minutes to an hour, cause tukipitisha team nyingine na kama nasema buda tunadai kutumia hii grao hivi na hivi. So in terms of equipment, we are so far off as compared to other places, which plays a role also in the talent development as well, because the moment tutakuwa na infrastructure na tuko na funding na kila kitu, wewe sasa unajituma ukijua everything is on the plate, now it's up to me, the ball is on my court. But for example, mseka mimi kuna time na hata zoezi juu ya fair, juu mimi studio as well, na pia hii form ya kushinda na tegemea mzazi pia ileti. So there are some things I have to do on my own, kuna time na hata zido, like for example in terms of, I'll use the first of all the football perspective, and then I go to the rugby because I have people who play rugby, and also my relative works there to some sort. So in terms of football, it's supposed to be on a daily basis, but mseka mimi since ina fair masiwa si hatuna fair na tupati funding, unaenda ka thrice in a week, unangangana like thrice in a week. In terms of rugby na jonga wo train thrice in a week, inaponga Tuesday. Is it Tuesday, Wednesday, Thursday, or Tuesday, Thursday? I don't remember, but najonga training Friday because Saturday ndio game day. Because Ruji, most of them Saturday kwa game day. So unapata Ruji wanaendanga thrice in a week. Ukikompare na countries zingine, sports is an everyday profession, they go on a daily. So how are we supposed to compete with such people who go every day, they have funding and everything, na sisi wenye tunaenda thrice or twice in a week, unaona? So haiwezekani, itakuwa so hard. Kuna vitu umetaja hapo tatu. Kuna nini ya kwanza ulikuwa umesema ni time. So time, kuna hiyo ya kulipa ref, of which hiyo kulipa ref ndio kuja officiate games, ndio? Na tujahesabu hadi ambulance bado. For rugby, football, anything to happen there must be an ambulance or game itakuwa walk over. Juu kuna time very recently tumeenda game huko Kikuyu ya Makueni. Makueni RFC. Then team zote zimefika on time. Ilikuwa game Makueni RFC versus TUM. Technical University of Mombasa. So players wamefika, kila mtu amefika. Referee bado hajafanya nini? Hajafika. So alifika like game ilikuwa inaanza 3, akafika karibu 3:50 kielekea 4. So na unajua time ya game lazima ifuatilie. So the information that was got ni kwamba referee labda amepewa his dues. Ndio sasa like akuje ku referee like nationwide game. Which nationwide bado ni amongst the grassroots level. So ni issues zenye zinarika. So alafu kuna issue ya time as a sports person. How important is time? Is time factor for you? In terms of time, unapatanga even in these teams, okay, grassroots hawafuatangi that as much because people have other commitments. But in this professional route, unapatanga if a game takes place, even abroad you see it happening. If a game takes place, let's say at 3, unapatanga the team assembled at maybe 9 or 10 in the morning. They had breakfast together. They had a light session, a light warm up. After that, wakadishi fruits or something, and then now they prepared for the game. But ukikompare na sisi grassroots, unapata game ni saa 9. Saa 8 mnaanza kushtuana, mzae uko wapi? Mimi niko hapa na hapa, uko wapi? Mimi sina fair leo, sitaweza kukaamua yako wapi hivyo sasa. So unaona that also plays a part in how the sports inachukuliwa as a country, because watu wanaona tuko serious enough. Alafu hiyo story ya ref pia mimi nakumbuka there are a lot of times imebidi hadi mimi tutoe unachiki kwa team tunamwa kila mtu atoe 30 bob ama 40 bob kulipa ref. Neo ni kitu yeye anafaa kulipa with the ministry or rather the board which is in charge of sports. Sasa inabidi tumechukua dom mfukoni kwetu tumlipe, na unafaa kumke tutarudi home na fair. Mseka mimi useme for example nachezea Nairobi nini, utapata labda mmeambiwa game nenda ka ile Ruiru AstroTurf, mama nenda Kawangware, unapata mimi nitatumia fare yangu kwenda na kurudi. Unajua naishi Mlolongo. So ni imagine say hiyo fare vile itakuwa massive. Na sijahesabu pia ya training, sijahesabu labda nikienda Daro. So unaona it actually plays a big role. So ndio nasema sports in Kenya has to go a long way because we need funding, lazima infrastructure ikuwe at par, wasewa ichukue as a sport, not just as a by the way. Like there are a lot of things for Kenya to say we are at least a powerhouse in Africa, it will take so much. Alafu tena kuna hiyo aspect ya like kuchukulia sports as a profession in itself, as an industry in itself. So that is one of the aspects do like sports Kenya ifike level yenye
inafaa. So like kama sports person like mwenye anafuatilia, obviously you have a schedule. Yeah. So how is it like balancing school, your passion as your football passion, personal development, meaningful interactions, friendships? So how do you like una balance aje hizi zote ndo unahakikisha hakuna yenye ina lack ama inapata more than the other? I'll just be honest, in terms of balancing, sportsmen inakwanga so hard. It's close to nil kwa sababu the time already you spend on the pitch or preparing yourself to be the best you can be is already it's a lot, to the point unaweza pata your friendship suffer. Let's say if you're in a relationship, it will suffer. So it's about the people in your circle. Let's say like kawe ni beshte yangu, unaweza jua labda unadai kukutana na mimi, unajua yenyewe umse itakuwa hard kumpata, wewe unaweza elewa, but some people never get the concept. Because for you to be a sports person, any sport, kuna hizi friendships or this extracurricular activities along the sides itasuffer, because mentally uko hapa, physically uko hapa, emotionally uko hapa, yani your time is just allocated to the craft. So in terms of mimi kama studio unaweza pata it's actually very hard to cope, because unapata tuseme siku nyingine umekiwa daro 8 na zido labda imeisha 8 ama wase wali drag zido ikaisha 8:30, by the time upande mat ukam daro unachiki it's halfway. Time nyingine unaweza pata labda umerushiwa daro ya evening, hiyo siku labda mko na tizi jioni ama mko na game evening. So it's quite a challenge to balance. The reason why me I took that route is kwa sababu in all honesty nikijipatia that, mi naweza sema tu I took the route of being kusoma na pia nini, kwa sababu sports isn't exactly rewarding in Kenya. Because always sema ati kuna sportsman and that caliber of money sana. Ukiangalia most of them they only have football. There's life after football. So mimi najiprepare for the life of the football after, or even when something happens I might not make it to the big leagues, because everyone dreams of playing for this big club, but kuna time reality God has put us. Unajua labda God aliniweka ile design ya siwezi fika, labda sitafika hiyo heights, but labda mimi ndio nitapropel wase wengine to those heights, unaona. So mimi nichukua the right of masomo, cause first of all I have to have something to fall back to. You've seen hata wewe najua, you've seen people getting injuries, they never come back to the game. Like I remember, was it Anthony Kimani? Anthony Kimani used to play for, there's a time, was it Tusker? I don't remember the team. Hapa itaka weird, nimesahau, but I remember him, he suffered, was it a knee injury? And after that ilibidi tu alirudi, but unajua hizi masajaji za Kenya pia ziko strict as nini, so hakuwahi rudi the same, ilibidi akaretire. Sasa he's a coach, of course he's earning the cash, but unaona sasa mimi naangalia concept ya let's say I get a career threatening injury and I don't have anything else, itabidi nianze from scratch ama nirudi kudepend on mzazi. But via university I can have something to fall back on the side, yeah. Unaona, so to answer your question, it's very challenging to balance, because hata mimi there are times I want to hang out with my friends but I can't because of my schedule. So it's very challenging to be a sportsman, specifically in Kenya, by the way. Are there specific days that you're supposed to give 150 rather than 80% or 100? Or in terms of me, sasa, that balance is actually very hard, because unapata there are times uko na morale ya kucheza, time nyingine uko down. So inakwanga just about, and also in terms of percentage, huwezi sema you're supposed to give each other 100%, because unaweza patia na 100% throughout upate burnout. Pate labda time ya game umeisha ama time ya the next time umeisha. So it's all about balance. So kuna times zingine zoezi utakuwa sluggish, but just make sure you're putting intensity, because you can't be 100% throughout. That one, me I learned it personally, because there are times I used to be so high to the point I remember even people used to say you train so hard and then inafika game unaweza pata nimejikimbiza so much, nafika labda kitu 60 au 70 nishaisha, burn out. And it's not that I'm unfit or stamina, yani I've just nimekanyaga mafuta sana, unaona. So there are times inabidi nimechukua lightingly, of which I'm learning to, and yeah, it's having an effect on my performance as well. So, how important is hydrating as a sports person, especially after a high intensity workout? Of course, yeah, it's important of course, kwa sababu so unajua ukisweat unapoteza maji, so lazima urudishe hiyo nini. And also your diet plays as much, because nakumbuka there's a time, I wouldn't say I was following the most strict diet, but I remember there's a time I started training with there's a time I trained with some KPL teams. One time ingine nika-train with these like professionals, na siwezi sema ati niliumia, but nilisuffer, because I remember the first, was it week, nilikuwa natapika afterwards.
Cause ile za like msewa grassroots ujazoea 80 cause hamlipiwi gym amfanyie vitu kaa hizo. So but to the point ukienda a notch higher uko like wow, hivi ndio inakuwa. Of course I know it's expected like that, but also my diet was playing a part. The moment nili maintain na hydrate na vitu kaa hizo, at least I became better off. So drinking water is very important, not even just as an athlete but as a normal human being as well. So na unaweza kuwa na information gani kuhusu hizi supplements za training kama protein, energy na hizo? If you have any information about it, unaweza tu personally I have a lot of friends who use them, but me situmiangi kwa sababu I'm just like, mi nakwanga na hiyo mindset ya if I make sure I'm taking care of my body, I'm eating well, I'm sleeping well, I'm doing what is expected of me, my body will reward me by doing what is expected. Because these are my supplements here. To some people they see it as a healthy thing, but it has an effect later on in life. No. So wewe kanga tu kijua anything that is like processed. You know, processed meaning it has undergone a lot of chemical. Yeah. Itakuwa the chemical processes, itakuwa na madhara kwa mwili yako. So me personally I don't do it because what I just do is I make sure I sleep 8 hours, I sleep early, I wake up early. Na making sure the first thing I wake up in the morning is naenda barefoot on the beach or like at home ali kuna nyasi, kuna vumbi, so that your feet, unajua once your feet get, is it not ionized, kuna hii term na sawa, but just be in touch with nature, it will help a lot. With the morning dew and yeah, exactly the point. And also kuota jua asubuhi. So that's why unapata ngata saa zingine wewe umeitry kunikola asubuhi unaonanga sishikangi. Because na kwanga hiyo rule ya if it's before 8 or 7 sitakangi kushika simu. Kuna routine fulani. So nishajizoesha hivyo. Because the morning sun iko na such a good effect on you. That is something I'd advise people to go and study, because japo hapa kufunza sasa. So like sasa vile tumeongea hivi yote, like umetuelezea like schedule yako ya training, how you like go through your training sessions. There are times that you get challenging days. So in all this, how there's one thing that is noticeable, the aspect of like leadership on all front. What would you tell someone who's maybe a grassroots team player or a lower league team player, and maybe about just leadership? Just talk us through like the aspect of leadership when you are a sports person. Leadership, of course, inakwanga, not everyone can be a leader, but as a sports person, you on your own, you're supposed to lead yourself by your schedule, your diet and everything. So it's something you'll have to acquire. Kwa sababu mimi nakumbuka back then, mimi sijaikuwa, hata size sijaikuwa msemenye wako the forefront. Because I remember even there's a time I was told to be the captain, I'm just like, I don't want it. No, I know the coach was challenging me, nitoke comfort zone, but I'm just like, me seems spendangi yo extra light or something. I mean, napenda tu kwa, even I remember nikiwa kitambo nilikuwa msewa, I used to be the assistant, not the scorer. But sasa later on I realized the scorer gets more credit. The same way with Root, a lot of people know Injera, but people won't remember the water buffaloes. I'm a someone who won't remember like the people who are the scrum halves and all that, but they'll remember the try scorer. Exactly. So that is the harsh reality of sports. So in terms of leadership, I'd say it's something. Some people are born with it, but some people also acquire it via the experiences, not just sports experience, but also your life as well. So what would be the basis of choosing a team captain? I'd say first of all, lazima kwa mse yuko consistent, ana show up on time, ana keep time, anaonyesha commitment. Because always kwa captain unasikia hivi zoezi ama ukamingi onyeshi commitment. Kuna the bare minimum coachari ataangalia ama peeps. Unajua of course also people vote. They'll be like, we vote for this and this. So it's about time, conscious, consistency as well. Pia the way you relate with others, because unapata there's a time hata mimi kwa the ball with some team, I won't mention the name, but unapata the captain is supposed to be the neutral point, anafaa kuwa interact na kila mtu. But so unapata these other teams unapata msana interact na wase wake, si wengine tuko left out. So lazima ukue captain akue like mse social as well and interact with everyone, diversity, people's person. So in terms of leadership, lazima ukue time conscious, consistency, uonyeshe commitment, make sure also you keep tabs on people as well, you're pushing people kutokea. Because mimi hata kuna time sisikiangi kutokea naona tu nimepigia simu. Nabidi tu nimeishi hata kasi na moods, I'm just like he's using his credit, so let me just go. Go. So what would be
the future of sports academies or the sports entities in Kenya? Yeah, that one is a long one. That one, I'll just try and summarize it. So first of all, I'll start with the public as well. We need to take sports not just as a hobby, we take it as a professional. So if someone tells you anataka kuwa footballer, anataka kuwa rugby player, anataka kuwa athlete, anataka kuwa a basketballer, don't laugh at them. Just take it as serious, you're just like a profession. The same way unasema wewe unadai kuwa engineer, pia mimi nafaa kupatia hiyo credit ya wewe unadai kuwa football. And if you know someone who is striving to do that, if there's a way you can help them. Even if ni fair, even if ni kumnunulia ball, something as simple as kununulia mse kiatu, Gwanda. Hiyo kitu can go, people don't know the because me trying kununuliwa kiatu, hiyo kitu motivate. People take these things for granted, or even someone telling you, hey, today there's a game here, can you come? Yani there are a lot of things that si lazima ikuwe like at ni connect. These little things that people take for granted, it goes a long way. So first of all, it's the mentality. Second of all, we need to, the ministry or rather the nini needs to collaborate with the schools in that. Na pia schools ifuatie schedule. Sema for example, mnaanza kusoma at this time mnaamua at 3 or 3:30 masomo inaisha, mnaenda games. Mnaamua haya wase wa ball wanaenda huko, wase wa ruji wanaenda huko, wase wa hockey, wase wa bake. Kuna of course hizi nini zingine kama chess. You know, Kenya, you can't say that will be limited to just football and rugby. We have to cater for everyone, so everyone feels inclusive as well. So lazima kuwe na hiyo street schedule, kwa sababu nakumkata ukiwa high school unapata mode wa mao amesema ndawa extendisha mode wa chemistry, PE anakula PE. So unaona hiyo inaonyesha mko strict as a sports fraternity. So because I also saw, was it Iceland, I don't remember it's Iceland or where, I remember I read an article where from 3 p.m. 3:30 hadi jobs inafungwa, watu hiyo wanapelekwa hizo academy ama extracurricular activities. So ukitaka kurudi afterwards, after umepeleka mtoi wako, it's your option. If the day is closed, so you make sure you've finished your day by 3:30 so that you take your kids to where they're supposed to be. So in terms of Kenya, unaweza pata hatuchukui sports seriously kwa sababu ndio education, hatuchukui seriously in terms of the workplace. Unaweza pata work, they know you go to play but they're just like you haven't finished your day's work. So inabidi umeskype zoezi ndio umalize job. Unajua in Kenya sports hailipi, so a lot of rugby people I know, they're usually accountants. If you actually look at it. I remember when Nigeria used to work, was it DHL? Most of these rugby people, most of sports people in Kenya don't just tegemea on sports alone. Hatujafika hiyo point ya sports pekee itakuletea food kwa meza. A lot of people inabidi they do side hustles here and there. So in terms of to grow the sports, lazima tuichukue seriously. Funding as well. Funding, I mean in terms of the ministry wanafaa ku make sure kuna proper balance. Like usi make sure huku unarusha so much, huku ina suffer. But pia hiyo circulation around itasaidia sport ingine. Hii mazao ya football na ruji, hizi profits zitasaidia kuinua sports zingine kama chess, hizi zingine. So to make sure like the main sports ziko allocated, like ziko up to par. So after that, June kwa naona watu wengine akisema Formula 1 iletwe Kenya, niko like how will Formula 1 be brought? I'm not hating by the way. How will Formula 1 be brought to Kenya if football is suffering, rugby is suffering, athletics is suffering? The fact that Kenya is known sana for athletics and ruji, and a lot of people love football. Unaona? So you can't tell me uta scrap hizo zote uende Formula 1. Acha tukue realistic. Tunaanza one step at a time. So acha nirudi tena kwa funding. Funding, I mean that these companies, or you as a person, as an aspiring businessman, or even wherever you can pitch in terms of sports, you can pitch in. For example, let's say you have a supermarket. Unaweza amua, let me sponsor my local team at home. I'll say maybe I'll be providing refreshments or fare, water, sponsor water. Yani it's just a little bit. Unajua watu that by sponsor lazima walipe mshahara. Just make them, remove the burden off them. Just make sure wanapata maji. Kwa sababu ukipata maji mseka minda kwa zile like si lazima tu buy maji ama to buy food ama nini. Unajua do yangu ya food nitairusha kwa fare sasa. Unaona? Mse mwingine akuja focus na fare. Itabaki some mse mwingine aseme sawa, acha mimi nitashikana niwashikie majezi. Unaona? Ukiendelea kufanya hivyo, mimi sitakuwa na ile stress ya at I have this and this and this on my plate. I'll be like, okay, everything has been done for me. Now it's up for me to train. Yet and party extra motivation.
So unaweza mwa like this companies on your grassroots because KCB si wako na KCB. Tuseme cooperative ikuje ichukue team nyingine, Ramtons ikuje ichukue team nyingine, Philips, Airtel, Safaricom. I know Safaricom does Chapadimba as well, but wanaweza kuja waseme we'll take this team. Airtel takes this team, Telcom takes this team. Si lazima iko wanalipa mshahara, but sponsorship, just make sure they're making to games on time, vitu kaa hizo, and that will go a long way in kukuza maendeleo ya sports, na as well you advertising those companies as well. So yani to grow sports in Kenya, it's such a diverse topic. There are a lot of things that you touch on, or which we'll touch on later on. Yeah. But it's cause it's so much, like there's so much you have to do. You have to look at the school aspect to growisha sports equal like a mentality, equal like a culture in school. Ndio sasa inaendelea ikipanda, cause ukisema utaanza grassroots ama utaanza KPL pekee, watu wa huku chini wako catered for. So lazima uanze like at the culture as young as you are, it becomes easier for you, unaona. So we have to talk about like the parenting aspect. Seme mzazi akona mtoto, alafu mtoto akuwe na talent ya football ama sport ingine yoyote. Mzazi anafaa kufanya nini ndio anacha hiyo sport, hiyo talent ya mtoto? Mzazi anaweza kuwa tu as simple as ana make sure na keep mtoi engaged. If there's a local team within, amuingize. If there's a school team, they train on this day. Aonyeshe tu commitment. And also I know it's pressurizing because unazangalia concept ya wazazi wangu, they weren't able to, cause growing up you notice that the football, or rather the sports fraternity, hizi ma teams haziko balanced. Unapata like sema mimi nilikuwa naishi Mlolongo, unapata timu ya kwanza utapata access labda iko South C ama South B, so it's a financial burden for the parent. So I just say as they are young, just keep them engaged where they can take part in the activity here and there. The moment utakuwa better off, unaweza muamua sasa acha nimpatie the best he can get, because lazima pia tukue na hiyo reality ya we have a lot of people who play sports, their parents aren't able to support them, not because they didn't want to, because of the state, the financial state of the family as well. So in terms of, if you are a parent and you are able to, just push your kid. If you're not able to, you can just look for ways to maneuver as well. But pia mtoi atakuwa aware of like how the family is. So as a parent, just make sure you motivate your child. Motivation si lazima umpeleke academy ama nini, because a lot of these academies pia, that's a topic for another day. But it doesn't necessarily mean that just because you went to an academy you're better off as a player than I am. Unaona? So it can go as extra way of kumnunulia tu kiatu, na pia kwenda naye live games, labda akiona sports day unatokea, vitu simple, support. Kitu simple tu. Actually that thing goes a long way. People think, mimi naweza kwambia kama mimi, you see like there are times my friends will come and support me and I'm like, leo siwezi angusha. Hata kama mood ilikuwa chini, lazima ufinesse. So people think it lazima iko financial, but as simple as just even texting. Unaweza kuwa with your friend and you just text him, ni aje, I know hii sport IGP, but mimi nakuaminia, keep pushing wherever you need help. Just simple. Imagine unaamka uko na stress, unaamkia kitu kama hiyo, so utapata motivation as well. So utapata motivation hadi. So like hebu tukumbushe tu like training schedule yako ya wiki. Una train how many times a week? So me, I do like individual training in the morning, and then the evening I go with the team. For rugby, I know they usually go in the morning. They go in the morning from, is it 6 to 8 or something of the sort. I don't remember, but last time I checked it's like that. So in Rouge, they go like 3 times in a week. Football, most of this, the KPL teams, of course, hizi teams huku juu wanaenda daily, isipokuwa game day of course, na labda rest day. But hizi teams zingine unapata labda because of finances, because of people are working, other people are in school, you're held up somewhere, so inabidi utaona some people will come twice in a week, some people will come thrice in a week, some people may even come once. Na pia another struggle yenye watu wajuangi in this grassroots is like there's always be that scenario of there's some people who come to training daily, and there's always that one person who doesn't come, or those few people, but who mwenye akuja anapatia priority. And that already shows that we are not taking sports seriously, because you're not trying. You should be giving priority to the one who's sacrificing his time coming daily, as much as labda hayuko on the standards of this other person, but anaonyesha dedication, professionalism, everything that is mandated of an athlete. Now once utampatia reward and utampatia more consistent game time, atakuwa better off. But sasa kama umpatie game, unapatia huyu mwenye atokee zoezi. Unaona? So in terms of schedule for us grassroots, utapata labda it's like 3 times in a week or 4 times in a week, depending on how your schedule is. Unaona? And also there are times upata labda hata coach atatokea juu pia yako job wengine ama kuna other commitments. As I said, football hatujafika point ya, ama rugby, generally most sports hatujafika point ya you can just depend on it.
you'll have to look for something else to back it up. Yeah, to top it up. So wewe feel aje ukisema ukianza game alafu utolewe na coach, utolewe ground na coach, either because I notice labda game tactics za hiyo game as if favor, who feel aje like kama player na utolewe kama, of course as an athlete utasikia vibaya cause utakuwa zile za like what did I do wrong, watu kwa frustrated. Unaona ngadi kwa national TV waseka kina Mane wanarusha mikono because as a player you're expecting you to play more, so it's something normal, it's just how you'll bounce back from it. And you also have to learn that different teams require different formations, different playing styles. So kuna team nyingine uta-approach hivi, team nyingine ukienda against team yenye iko highly possessive, itabidi sasa nyinyi mkue laid back. Na kaya ni msemenye hauko into that philosophy, itabidi tu utolewe for the sake of the team, unaona?